Okay. So today I want to read from that book. So this is Huna Gottesfeld stories. So I will read in Yiddish, and I will use the Goodman translation of this story. Okay, and we will proceed with that method to read Yiddish original text with translation of um, professional translators of the past. So now we will read the story Reb Yankele Gonef. Okay. Yankele Gonef eis mich. In Hashem sich nicht mit man noemen. Was is du, was sich zu schäben? Das ist man Panusse, man Fach. Man darf das kennen und man darf haben Mut. Es ist nicht so leicht, heranzukriechen in jenem Skäschene, in zurück herausnehmen in der Hand, schau, still, in anstellen Apunen von am Schildeken, in schnell verschwinden, als man soll nicht wissen, wo dann Gebein ist eingekommen. Meluche, man darf dazu haben Talent in Erfahrung. Okay, so here, very translation of this paragraph. Reb Yankele Pickpocket. Yankele Pickpocket, that's my name, and I'm not ashamed of it. What's there to be ashamed of? That's my business, my trade. It calls for skill. It takes guts. It's no clinch to crawl into someone's packet and withdraw your hand without a touch or steer. Put on an innocent look and vanish quickly, so there is no trace of hide or hair of you. It's a difficult trade, and it takes talent and experience. Aber ich bin nicht so wie andere Ganuven, wo sonnen Chotayes, Bombs, in Gläuben nicht in Gott. Ich bin ein gesetzter Mensch und bin ein Fremder. Ich hab sehr Meure vor Gott. Ich hab allein gesehen, wie die größte Gewirren sonnen gestorben von der Kohl. Gott sa klein Winterli. Will ich mit Gott nicht schäppen. Meine Freund Ganuvim riefen mich da zu lieb dem Reb Yankele. We return to the translation. But I'm not like other thieves who are roadies, bums, and don't fear God. I am a sober citizen, and I am a pious. I fear God greatly. I have myself seen how some of the mightiest men have died of a cold. A little breeze from God laid them flat. I'll not start anything with God because of that. My friends, thieves, all call me Reb Yankele. Ich bin ein Mensch, wo sagt, als was zu Gott ist zu Gott und was zu Lat ist zu Lat. Ich muss gewinnen, weil ich hab nicht kein besser
Ich bin von einer feineren Ganuven. Kein Hold-ups mach ich nicht. Ich gon wie bloß, wenn jener seht nicht. Ob jener der sehnt mich, ob jener der seht mich, antläuf ich. Voran a selche, wo spielen die Rolle von feinen Menschen in Bagazleven, in Baschindeln, jenem auf gurgröße Summes. In Sonnengröße Gewirren. In Sonnengröße Gewirren. Ihr bin nicht kein Jöscher. Von a Reus nehmen beidelig, kann mir kein Jöscher nicht werden. Ich mag bloß a fein Leben. Ich hab sich nicht was beklugen. A man who believes in giving to God what is to God, and to Caesar what is Caesar's. I must steal because I have no better profession, but I am one of your finer thieves. No holds up for me. I steal only when no one is looking. If anyone see me, off I run. There are those who play the role of respectability and rob and swindle others out of very big sums and are men of great wealth. I am not rich. There is no wealth in lifting pocketbook. I just make a decent living and have nothing to complain of. Daarvoor gib ich Gott up, wo es ihm kommt. Shabbos will ich nicht arbeiten auf viele, es soll sich mir machen der beste Job. Shabbos gehe ich in Schildovenen, Freitag zu Dach, sage ich Shalom Aleichem, mach Kiddush, es gefüllte Fisch, und sings Meeres. Shabbos in der Früh bin ich Maavir, de Sude, Emes. Der Shabbos kostet mich ein Geld. Shabbos kann mir machen die besten Jobs. Menschen fuhren weg, gehen in Theater, losen über die Sois allein. Shabbos nehmen Menschen Pay und trugen sich herein mit Geld und Käschen. Where we stop it? There is a source who play a role of responsibility. This we already read it. So, a notion of human beings. No. This is not it. Let's turn the page. That's why I give to God what is His due. I will not work on Sabbath, even if the bad job should come my way. On the Sabbath, I go to the synagogue to pray. On Friday, Sabbath Eve, I say Shalom Aleichem, make the benediction, eat gefilte fish, and sing hymns. Saturday morning, I read the portion for the week. True, the Sabbath cost me a good sum. On Saturday, the bad jobs are to be found. People go traveling, go to the theater, leave the house unattended. On Saturday, people get their wages and carry money in their pockets.
Es hat mir schon nicht einmal getroffen, als noch Schabes bin ich heran in jenem Skirchene in sie getroffen leidig. Weil der Gonef hat bei ihm Schabes rausgenommen die Pay. Aber ich will Schabes nicht arbeiten für kein Geld. Darf ich leiden? Als Gott will, kann mir in a Sintek bezahlt für 10 Schabosse. Wir haben ein größer Gott in Himmel. It has happened to me more than once that after the Sabbath, when I stuck my hand in someone's pocket, I found it empty because the wages has been taken by some other thief on the Sabbath. But I will not work on that day for any money in the world. I am a Jew and I must pay for it. If God wishes, He can make it on a Sunday for 10 Sabbaths running. We have Almighty in heaven. Shabbos Nacht mache ich Havduli. Man war, man war a gite Woche, a moseldicke Woche. Ich los sich weg, verdienen auf Bräut. Ich bin keine Nore, a Gebräucher. Das, was bei mir geht weg, auf Charity, kann ein anderer davon machen auf ein Leben. Ich gebe für Hospitals, für Schulen und speziell für Talmeteures. Ich halte sehr für Talmeteures. Ich will, als jüdische Kinder sollen lernen Teure, sollen kennen und sollen nicht auswachsen, kein Ganoven wie ich. Emes, einmal, aber ich begann mit dem Kollekt. Ich habe ihm gegeben auf jeden Fall für dem Talmud Teure. Und bei ihm herausgegangen wird alles, was hat collected. Aber das ist schon Parnusse. Als ich sehe bei mir in Neuss Aiden mit ein paar Dollar, will ich ihm gehen herauslassen mit dem Geld, als ein anderer, ein Konkurrent meine, soll es bei ihm herausnehmen. Als Samenschigener bin ich nicht. At the end, the prayer of separation between the holiday and the weekdays, greet my wife as may we have a good week, a fortunate week, and start out to earn my daily bread. May no harm come to me, always in need. What I spent on charity alone would provide a fine living for everyone else. I contribute to synagogues and especially to parochial schools. I am greatly in favor of parochial schools and education. I want Jewish children to study the Bible. Let them learn, let them know, and let them not grow up thieves. Once I robbed the collector of the $5 bill for the school and stole all that he had collected.
but that's making a living for you. If a man comes some money, am I to let him out money and all so that someone else, a competitor, will sweep it all from him? I'm not that crazy. Ich holt euch sehr stark von Rabbis, Gite Jiden, warum als Gite Jiden haben sich intergelassen gekommen kein Amerika, ins Menschen, sondern sie wert als Geld, weil was sie, wenn sie will nicht kommen, zu sie, als kein Europe, noch a Bruche. In wie viel Geld mir gibt a gitten Jiden, hat mir noch als a Metzie. Mit der Zeit zurück käme ich zu Raben, sich praven. Fragt mir das Erste, bei wo ich arbeite. Habe ich ihm geantwortet, ich mache Jobs bei verschiedenen Menschen, in verschiedenen Gossen, in verschiedenen Städten. Ich arbeite keinmal nicht auf ein Platz. Oder so leben, euch gern, ihn gefragt. Arbeiter Schobbes, Chalile, soll mich Gott uphieten, für kein Geld, arbeite ich nicht Schobbes. I also think very highly of rabbis, holy men. If holy men have taken the trouble to come to us in America to give us their blessing, they are worth of great. What would we do, I ask you, if they did not want to come to America and we had to go to them all the way to Europe for their benediction? No matter what we spend on these saints, we are still getting the better part of the bargain. A little while ago, I went to a rabbi for counsel. The first thing he asked was what I worked. I answered, I do jobs for different people on different streets in different cities. I never work in the same place. He listened, long life to him, and asked, work on the Sabbath? Heaven forbid, God forbid. I wouldn't work on the Sabbath for any money. Oder Rebbe soll eben aufgehoben, seine Lichter gehoben und gesucht. Ich wünsche euch Hatzluche. Wenn bin dort rausgegangen von Raben, ist mir dabei gegangen nach Hause. Aber ich herangelegt meine Hand in sein Käschene und rausgenommen Amatne mit Geld. Hatzluche. Anumelt, aber ich gehört ein bisschen Zures mit Araben. Ich praven sich bei ihm, wünscht mir Hatzluche, in der See, bei ihm in Spins, blitschen a dimmenden Spielke. Bin doch Yankele Gonef. Hat mich a Korte gezogen, rausgenommen de Spielke. Noch allem, ist es doch man Parnusse. Wie viel Zeit
darf weggehen, sie können kriegen die Gelegenheit zu machen als ein Job. A leichter Job ist das. Der Rebbe tracht das der Rebbe tracht das, nein, der Rebbe tracht durch Mistume, himmlische Sachen. Kann man bei ihm herausnehmen die Spielke und soll nicht wissen, allein gesagt. Und Reb Yankele in mir gesucht, nein, schäppen nicht, das ist doch etwas dem Rabens. Hat für dem Geld, was die Spielke kostet, gegeben a jeden Sachbruches. Mit Tura Raben nicht gegonnen. Oder Yankele Gonef in mir gesucht. Sei nicht kein Jol. Der Raben fällt nicht kein Bruches. Wird geben neue Bruches und kriegen eine neue Spielke. Oder Yankele Gonef mit dem Reb Yankele in mir geführt Debatte. Yankele Gonef sucht, nehm, in Reb Yankele sucht, nehm nicht, derweil ist geworden als es spät. Der Gneve ist angekommen mit noch Hiden. Goodman jetzt leg nicht um. Then the rabbi, may he live long, raised his shining eyes and said, I wish I was just leaving the rabbi's house when a chassid went by. I slipped my hand into his pocket and got a wallet full of bills. Charity. Recently, I had some trouble with the rabbi. I went to him for a consultation. He too wished me prosperity. When I caught the glitter of a diamond stick pin in his tie. After all, I am Yankele pickpocket, and I was tempted to take the pin. My livelihood, isn't it? How long it would be before another such opportunity came my way. And it was an easy job too. Was apparently thinking about divine things, and I could take the pin from him without his knowing about it for a long time. But the Reb Yankele in me said, nothing doing, hands off, that's belong to Rabbi. For the money spent on the pin, he gave some Jew many blessings. You may not rob a rabbi, but Yankele pickpocket in me said, don't be a dolt. The rabbi doesn't look for blessing. He will give new blessing and get a new stick pin. Yankele pickpocket and Reb Yankele and me carried on a debate. Yankele pickpocket said, take it. Reb Yankele said, don't take it. Finally, it was too late. The beadle came in with several other people. In thieving, there is a law. Don't procrastinate. Bekitzer, ich bin gekommen an dem Rabenspielke. Der Reb Yankele in mir hat gesiegt. A Weckerzeit, ich hab gedarf a Geld. Ich hab Kosten gemacht a Tochter. Oder Yankele Gonef in mir, mich der Mond, in der Spielke von dem Rabens, so geh hat gesucht. Nimm die Spielke.
Die darfst kosten, die machen ein Kind. Ich bin gegangen zu demselben Raben, sich braven. Ich hab sich vor ihm beklugt, als ich bin ein größerer Bedarfer. Ich mach kosten ein Kind. Wenn hat mir gewünscht hat, Sluche, hab ich schon gehört, sagt Spielke. Vor dem Raben Spielke, hab ich in Pawnshop der Krugen $600. Leben soll der Rebbe, der Pfarr, wo hat getrugen, als gitte Pin, wusste ich, als ist ein Rebbe, ein Schnorrer, und trug das Spielke für eine Quote. And it's an easy job too. The rabbi was apparently thinking about no, this is we already read. In short, I went home without the rabbi's stick pin. The Reb Yankele in me was victorious. Time passed. I needed a great deal of money. I was to marry off a daughter. The Yankele pickpocket in me reminded me of the sick pin of the rabbi. Long life to him. Go, he said. Take the pin. You are about to marry off a child. I called on the same rabbi to take counsel with him. I poured out my heart to him, told him of my great need in view of the coming marriage. When he gave the lesson, I already had his stick pin. I got $600 for it in the pawn shop. Blessed on him for wearing such a fine stick pin. What would I have done if he were a miser of a rabbi and wore a pin worth only a quarter? Okay, this is a story. So we finished this first story from the series of to read in the beginning of my attempt to introduce the public to the Yiddish literature in original form. So this is my idea. So I already do it in the same way. I read Yiddish and translate to Russian. But the Russian language is my native language, and it's easy for me to translate right away. But English is not my native language, so I am not as fluent, and I'm not feel easy when I try to express myself in English, and especially when it comes to the literature. So I don't have enough English to translate right away, and not right away even in Yiddish to English. So then I I'm using this ready translation from different books, from different translators of the past. There's already old books and with original text with translations. So, for example, this book of Huna Gottesfeld is 1948.
and the book with translations is 1961. So I will try this method um, and start slowly introduce the books, the authors, and their stories, um, different authors, different books, and we'll try to find if it's existed already translations into English. So and so that's about it. So this is my attempt again, and otherwise, if to introduce these translations only, you will never uh, have you will never will have this impression what is it Yiddish literature. So the translation, it's a very much a compromise, especially when it's come to the translation into English. So this book itself, the books with what are of translations from different, not only from Huna Gottesfeld, but different authors, contain the only that part of the Yiddish literature which is belong to immigrants' life in the United States. Nothing about old age, nothing about Europe, Russia, Ukraine, Poland. Just and it's very important to study because it's already history. It's 100 years ago, more than 100 years ago, um, etc. So and it's my recommendation to those who will listen my readings. Keep a serious attitude, even if it seems, especially in translations, if it seems for you as a humor, as a fun, as a joke. Do not try, do not see Yiddish literature in that semi-traditional way, mm, uh, like something laughable, like something comical, and it's sort of tradition which continue. But Yiddish literature is very, very serious, and it's very dark, and it's kind of tragic. And even this short story, if you will take this the Yiddish out, if you will only read this English translation, so it will come in the end like something like a simple story, like the flat, not without deep something, just a funny thing. But if you listen that original text, it's the impression should be opposite. You will feel this Yiddishkeit through this simplicity, through this like it might sound like anecdote, but no,
it's a very, very serious literature which require very, very serious attitude. Only then, if you will, uh, if you will somehow uh, build this attitude, so you will gradually, slowly uh, gather more and more understanding, more and more knowledge about Yiddish literature. So this how I try to um, express my thought in my sometime broken English, but it doesn't matter. So if you I want to attract real enthusiast, real um, Yiddish language itself and Yiddish literature, which is most uh, treasure. It's the most heritage, most cultural treasure what we possess. We as Ashkenazim, Jews. This is our main treasure, our main heritage. Thank you for people who listen.